Now, folks, beef between Omondi and Ringtone Apoko is now getting out of hand, and it all started after Omondi called out Ringtone Apoko, saying that he is the most immoral person among those who have been left in the gospel industry right here. Sasa mwacha gospel industry watu kama Ringtone Apoko, a friend of mine who I know his place and I know what he does from Thursday to Sunday. He changes women like clothes. Ringtone analala wasichana watatu per day. The most immoral people in Kenya are former gospel. This is what Ringtone Apoko has come through and responded, and here is what he had to come and say. Listen, then tell us what you think down in the comment section. Subscribe and we'll see you in the next one. Hey, utapata watoto wanagombana barabarani na mtoto mmoja anaongea mambo mabaya sana juu ya watoto wengine, juu ya watoto hawajatoka kwa nyumba moja, watoto si wa familia moja, hawa watoto hawana baba mmoja na mama mmoja. Mimi kama Ringtone, watoto wa kwetu wapo, akina Guardian Angel, akina Daddy Owen. Watoto tunatoka familia moja. Tunaweza kuwa na issues zetu za kifamilia, familia zote ziko na issues, lakini wao wakiniongelea, maybe wanaweza niongelea huko sitting room, kitchen, bedroom, na hawawezi kuniongea vibaya nje. Kwa sababu sisi ni damu moja, tunajua baba yetu ni mmoja, tunajua tukiharibu tunaharibu nyumba yetu, nyumba ni yetu, rifu ni moja. Ukiona yule mwenye anataka kusana kuharibu familia, hatoki kwa hiyo family, anatoka familia nyingine, maana yake anajua akiharibu hii, yeye anakuwa mahali, anajua mahali atakwenda kulala. Sisi watoto wa familia moja hatujui mahali kwingine tunazienda tuite nyumbani kama si hapa katika nyumba ya baba yetu Yesu Kristo wa mbinguni. Omondi si mtoto wa Yesu, si mtoto wa Mungu. Hawezi ongea mambo mazuri juu ya watoto wa Mungu kwa sababu hajali. Nyumba ya Mungu si yake, hata ikiharibika yeye yako na nyumba ya baba yake. Shetani ataenda huko apatane na wenzake. Watoto wa Mungu ambao tuko na damu moja, kitukata tunatoka na damu ile ambayo Yesu aliyomwaga msalabani. Hatuongeleleani vibaya, hatuchukiani. Mungu ni upendo, tunapendana, uchi tunafunikana. Ukipata ndugu yako wako uchi barabarani, huwezi mtangaza, huwezi msema baba, unamfunika. Basi Omondi, wewe si mtoto wako.